Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 20. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, quý vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu When does the train leave? When does the train leave? Bao giờ sẽ lửa chạy? Quý vị sẽ học về cách nói giờ, tell time, và thời gian, duration. Thí dụ như trong câu It's o'clock, như trong câu It's 1 o'clock, 1 giờ. Arrive, đánh vần A-R-R-I-V-E, arrive, nghĩa là đến. Leave, L-E-A-V-E, leave, rời đi, chạy. Đoạn đầu của bài học, Kathy nói chuyện với Max về chuyện cô khách mời lên đài là Pat Miller, sinh viên trường đại học American University ở Washington, D.C. Sau đó là phần nghe và lặp lại. Xin để ý mấy chữ khó, như trong câu What's up? What's up là có chuyện gì lạ không? Back with us. Back with us, lại trở lại với chúng ta. College student. College student, sinh viên đại học. American University, tên một trong những trường đại học lớn tại Washington. Xin mời quý vị nghe đoạn đầu. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, When does the train leave? Hi, Kathy. What's up? Not much. Who's our guest today? Today, Pat Miller is back with us. She's a college student, isn't she? That's right. She goes to American University. Listen and repeat. 1 o'clock. 2 o'clock. 3 o'clock. 4 o'clock. 5 o'clock. 6 o'clock. 7 o'clock. 8 o'clock. 9 o'clock. 10 o'clock. 11 o'clock. 12 o'clock. Bây giờ đến phần Kathy phỏng vấn Pat Miller, sinh viên môn kịch nghệ, drama, tại Đại học American University. Pat thường ưa đi xe lửa từ Washington, D.C. lên New York xem các buổi trình diễn gọi là Broadway shows. Drama, kịch nghệ, đánh vần D-R-A-M-A, drama. A play, một vở kịch. Actor, A-C-T-O-R, actor, kịch sĩ. A Broadway show là buổi diễn nhạc kịch Broadway. Chữ Broadway đánh vần B-R-O-A-D-W-A-Y là khu nhạc kịch hí viện nổi tiếng ở New York. Quý vị có nghe những chữ như go by, nghĩa là đi bằng, go by train, đi bằng xe lửa. Quý vị cũng nghe câu The train leaves at 6 o'clock in the morning. The train leaves at 6 o'clock in the morning. Xe lửa chạy lúc 6 giờ sáng. It arrives in New York at 11. It arrives in New York at 11. Xe lửa tới New York lúc 11 giờ. Xin mời quý vị nghe đoạn 2. Interview. Now it's time for today's interview. Our guest today is Pat Miller. Hi, Pat. You're a college student. That's right. I go to American University. What are you studying? I'm studying drama. I want to be an actor. Do you go to many plays? Yes, I do. I see a lot of plays here in Washington. And sometimes my friend Sandy and I go to New York to see Broadway shows. New York? How do you get there? We go by train. We go and come back the same day. Really? Yes. It's not a long trip. When do the trains leave? The first train to New York leaves at 6 o'clock in the morning.
That's very early. Yes, it is. We usually take the 7 o'clock train. When does it arrive in New York? It arrives in New York at 11. It takes about 4 hours. Our guest is Pat Miller. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Bây giờ tái thực tập cách nói giờ. Xin mời quý vị nghe rồi lặp lại. Listen and repeat. 2 o'clock. What time is it? It's 2 o'clock. 2:15. What time is it? It's 2:15. 2:30. What time is it? It's 2:30. 2:45. What time is it? It's 2:45. Bây giờ quý vị nghe một đoạn phỏng vấn thứ hai. What time does the show start? Buổi trình diễn bắt đầu lúc mấy giờ? Cuộc phỏng vấn diễn ra giữa Kathy và Pat Miller. Quý vị có nghe những chữ như start at, bắt đầu lúc, end at, chấm dứt lúc. Quý vị có nghe chữ around, đánh vần A-R-O-U-N-D, around là phỏng chừng. Cũng nghe lại động từ leave, L-E-A-V-E, leave là rời. The train leaves at 7. Xe lửa chạy lúc 7 giờ. Xin mời quý vị nghe đoạn 4. Interview. Our guest today is Pat Miller. She's a drama student at American University. She's telling us about her visits to New York. Now, you said that you and your friend Sandy sometimes go to New York to see plays. That's right. What do you usually do in New York? First we eat lunch. Sometimes we go shopping. Then we go to a show. What time do the shows usually start? They usually start at 2 o'clock. And when do they end? They usually end at around 5 o'clock. The train to Washington leaves at 7, so we have time to eat something before the train leaves. When do you get back to Washington? We arrive in Washington around 11. That's a long day. It is, but we love going to shows. They're wonderful. Our guest is Pat Miller. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Bây giờ chúng ta tiếp tục nghe và lặp lại. Listen and repeat. 11 o'clock. The train arrives in New York at 11 o'clock. 2 o'clock. The shows usually start at 2 o'clock. 5 o'clock. The shows usually end at around 5 o'clock. 7 o'clock. The train leaves New York at 7 o'clock. 11 o'clock. The train arrives in Washington at 11 o'clock. Sau đây là mẫu đàm thoại ở ga xe lửa. At the train station, part 2. Hãy nghe một bà khách hỏi mua vé ở trạm xe lửa. Bà mua vé đi Denver, thuộc tiểu bang Colorado. Khi đọc những con số như 60, muốn tránh nhầm thì đọc là 60. 16 thì đọc là 16. Sau khi nghe, quý vị thực tập bằng cách lặp lại. Daily Dialogue. At the train station. Part 2. Listen to the conversation. Can I help you? Yes, I'd like a ticket to Denver. One way or round trip? Round trip, please. One moment, please. The next train leaves at 10:30. Is that okay? Yes, that's fine. That'll be $60. 60 or 16? 60. 60.
Listen and repeat. The next train leaves at 10:30. Is that okay? Yes, that's fine. That'll be $60. 60 or 16? 60. Bây giờ là phần tập đếm các số lớn. 170, 170. 500, 500. 555, 555. Nhận xét, quý vị thêm and sau 100 nếu có số tiếp theo. Xin mời quý vị nghe và lặp lại. Listen and repeat. 170. 500. 555. 800. 897. 900. 984. Sau đây là phần đàm thoại Man on the Street, Elevator at Washington Monument. Ông hỏi chuyện người điều khiển thang máy lên đài kỷ niệm Tổng thống Washington. Quý vị nghe chữ Elevator, E-L-E-V-A-T-O-R, Elevator, thang máy. How tall is the monument? Đài kỷ niệm cao bao nhiêu? Monument, M-O-N-U-M-E-N-T. It's about 555 feet tall. Đài kỷ niệm cao chừng 555 bộ Anh. Quý vị để ý đến vị trí của chữ tall ở cuối câu. It's about 555 feet tall. Run the elevator, điều khiển thang máy. Trip, T-R-I-P, một lần lên hay xuống thang máy ở đài kỷ niệm. Steps, S-T-E-P-S, steps, bậc thang. Stairs, S-T-A-I-R-S, stairs, cầu thang. Eiffel Tower, tháp Eiffel. Người Mỹ đọc Eiffel, người Pháp đọc Eiffel. Đánh vần E-I-F-F-E-L, Eiffel Tower. To the top, lên tận đỉnh. Ride the elevator, đi thang máy. The stairs are closed to visitors. Du khách tới thăm không được phép dùng cầu thang. How much do they cost? Tốn bao nhiêu tiền? Free. Đánh vần F-R-E-E, free, không tốn tiền, phát không. Tickets are free, vé cho không. Man on the street. This is the new dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I'm at the Washington Monument in Washington, D.C. Excuse me. Yes? I'd like to ask you a few questions. Certainly. What do you do? I run the elevator here at the Washington Monument. I take people up to the top of the monument, and I take them down. How long does the trip take? It takes 75 seconds going up. And going down? 65 seconds. Can people use the stairs? No, they can't. There are 897 steps, but the stairs are closed to visitors. How tall is the monument? It's about 555 feet tall. It's the tallest building in Washington. Is it taller than the Eiffel Tower? No, it's not. The Eiffel Tower is 984 feet tall. How many people ride your elevator? Each year? Yes, each year. Each year, over 1 million people take the elevator to the top. In summer, we make 170 round trips each day. That's 16 miles a day. Do you need tickets? Yes, you do. How much do they cost? They don't cost anything. They're free. When is the monument open? In summer, from 9 in the morning until 11:45 at night. That's almost 16 hours a day. That's right. But I only work 8 hours a day, 5 days a week. I see. Well, thank you very much. You're very welcome. Quý vị vừa học xong bài 20
trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.